हाई गाइज वेलकम टू माई चैनल वेलकम टू माई ब्लॉग एंड এখন আমি আছি ব্যাঙ্গালোরে। এখন আমি যাচ্ছি চিকেন দন্নে বিরিয়ানি খেতে আমার বন্ধুর সাথে। আমার বন্ধু জয়েন করবে একটু পরে। তো কোনোদিনও ট্রাই করিনি, খুব অনেকদিন ধরে ইচ্ছে ছিল ট্রাই করব, কারণ একটু হাটকে লাগছিল আমার দেখতেও, ছবিতেও দেখেছিলাম। তো আর অনেকদিন ব্লগও বানাই না, তো ভাবলাম আজকে একটা ছোটোখাটো ব্লগ বানিয়ে নেওয়া যাক। তো লেটস গো, চলো সামনেটা দেখে নেওয়া যাক। আমরা দাঁড়িয়ে আছি মারাথাল্লি ব্রিজের উপরে, আর এখানে ভিউটা এত সুন্দর, তোমরা দেখে নাও, জাস্ট বিউটিফুল। তো এখন আমরা যাচ্ছি এখান থেকে হেঁটে হেঁটে। আমার সাথে জয়েন করেছে আমার ফ্রেন্ড সিদ্ধার্থ। হাই। তো এখন আমরা যাচ্ছি চিকেন দন্নে বিরিয়ানি টেস্ট করতে। তো লেটস সি। এখান থেকে ওয়াকিং ডিস্টেন্স অনেকটা, 500 মিটার মতো। আমরা হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছি। বেসিক্যালি এই জায়গাটা মারাথালির আন্ডারেই পড়ে। তো আমি থাকি মারাথালিতে, আর এই রাস্তাটা সামনে যেটা যাচ্ছে আমাদের, সেটা বেলান্দুরে যাচ্ছে রাস্তাটা পুরোপুরি, যেখানে প্রচুর আইটি কোম্পানিজ আছে। তো এখান থেকে আর কিছুক্ষণই ডিস্টেন্স, একটু পরে পৌঁছে যাবো আমরা রেস্টুরেন্টে। तो भाई बोलो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक है, ऐसे ठीक है। अभी खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं बस। हाँ, আমরা এখন অর্ডার করলাম দন্নে চিকেন বিরিয়ানি, প্রাইসটাও রিজনেবল। চিকেন স্টার্টারে চিকেন বোনলেস কাবাব। সো লেটস ওয়েট ফর দ্য ফুড এন্ড লেটস সি হাউ ইট ইজ। है ना? हाँ। তো আমরা এখন বসে আছি এখানে, খাবারের ওয়েট করছি। আর এটা আমার প্রথম ফুড ব্লগ, আমি কোনোদিন আগে ফুড ব্লগ করিনি। তো জানি না কতটা কেমন করতে পারছি না পারছি। আর খুবই শর্ট ব্লগ, কারণ আমাদের একদমই প্ল্যান ছিল না, আমরা এটা খুবই আনপ্ল্যান ছিল। আর সিদ্ধার্থ এসেছিল, তো আমি বললাম যে চল আমরা গিয়ে একটা ছোটোখাটো ব্লগ বানাই। আর যেহেতু চিকেন দন্নে বিরিয়ানি, এটা অনেক শুনেছি আমি এখানে, আগে আমাদের ওদিকে খুব একটা শুনিনি না, তো ভাবলাম লেটস ট্রাই। ওকে, সো আমাদের খাবার এসে গেছে। So this is the chicken donne biryani and this is the chicken boneless kebab. Okay, looks pretty nice. দেখা যাক খেতে কেমন হয়। Let's try the kebab first. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বিরিয়ানিটা একটু অন্যরকম, চালটা অন্যরকম, আর কালারটাও একটু সবুজ সবুজ কালার। টেস্টটাও ভালোই, খারাপ বলবো না, ভালো, অন্যরকম। সো সিদ্ধার্থ, कैसा लग रहा है भाई? अद्भुत। It's good. अद्भुत। Okay. Chalo, let's enjoy the food. See you after eating. আমাদের খাওয়া কমপ্লিট, আমরা এখন এখান থেকে বেরোচ্ছি। তো এখন সিদ্ধার্থের সাথে একটু পান খাবো, এখানে মিষ্টি পান খুব সুন্দর পাওয়া যায়, তো সেটা খেয়ে আমরা এখন বেরোবো। লেটস গো।
গাইস আমাদের পান খাওয়া শেষ, আমাদের বিরিয়ানি খাওয়া শেষ, সব শেষ। তো এখন আমরা যাচ্ছি আমাদের ফেরার পালা। তো আজকের ব্লগটা একটু শর্ট, বাট ইটস ওকে। নেক্সট টাইম আবার আসবো অন্য কোনো একটা নতুন টপিক নিয়ে, নতুন ব্লগ। সিদ্ধার্থ, सो कैसा लगा आज? बहुत बढ़िया था। बढ़िया। So yeah, biryani was pretty good and পানটা দুর্ধর্ষ ছিল, খুব সুন্দর ছিল, পানটা খুব ভালো লাগলো। অ্যান্ড দ্যাটস ইট ফর টুডে। সো আজকের ব্লগটা এখানে এন্ড করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, অ্যান্ড লাইক দিস ভিডিও, শেয়ার দিস ভিডিও, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, ইয়া, অ্যান্ড শেয়ার করে দিও যতটা বেরো বন্ধুদের সাথে। অ্যান্ড দেখা হচ্ছে, চলো।